Genesis chapter 6, read in English and Italian. When man began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, the sons of God saw that the daughters of man were fair, and they took them wives, as many as they chose. Then the Lord said, My spirit shall not always contend with man forever, for he is flesh. His days shall be 120 years. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra, e furono loro nate delle figlie, avvenne che I figli di Dio videro che I figli degli uomini erano belle, e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse, Lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo poiché nel suo tradimento egli non c'è carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. And there were giants in the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came into the daughters of man, and they bore children unto them. The same were mighty men of old, men of renown. In quel tempo c'erano sulla terra I giganti, e si furono anche in seguito quando I figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini, ed ebbero da loro dei figli. Questi sono gli uomini potenti, che fin dai tempi antichi sono stati famosi. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals, and creeping things, and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, e che il loro cuore concepiva soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pente di aver fatto l'uomo sulla terra, e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse, Io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma noi trovo grazia agli occhi del Signore. These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God. And Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Now the earth was corrupt in God's sight, and the earth was filled with violence. And God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. And God said to Noah, I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio. Noè generò
tre figli, Shem, Ham, e Japheth. Or la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti sulla terra. Allora Dio disse a Noa, nei miei decreti a fine di ogni essere vivente, e giunta poiché la terra, a causa degli uomini, e pieni di violenza, ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside out with pitch. This is how you are to make it. The length of the ark, 300 cubits. The breadth, 50 cubits. And its height, 30 cubits. Make a roof for the ark and finish it to a cubit above. And set a door of the ark in its side. Make it with lower, second, and third decks. Fatti un'arca di legno di gofer, falla a stanze, e spalmala di pesi, di dentro e di fuori. Ecco come la dovrai fare. La lunghezza della arca sarà di 300 cubiti, la larghezza di 50 cubiti e l'altezza di 30 cubiti. Farai all'arca una finestra in alto e le darai da dimensioni di 1 cubito. Metterai la porta da un lato e farai l'arca a 3 piani, uno da basso, un secondo e un terzo piano. For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, which is the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die. But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons' wives with you. And of every living thing, of all flesh, you shall bring 2 of every sort into the ark to keep them alive with you. They shall be male and female. Of the birds according to their kind, and of the animals according to their kind, of every creeping thing of the ground, according to its kind, 2 of every sort shall come into you to keep them alive. Ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto il cielo ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie e le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanno entrare nell'arca, 2 di ogni specie, per conservare in vita con te, e siano maschio e femmina. Of the birds according to their kind, and of the animals according to their kind,
Of every creeping thing of the ground, according to its kind, 2 of every sort shall come into you to keep them alive. Also take with you every sort of food that is eaten, and store it up. It shall serve as food for you and for them. Noah did this. He did all that God commanded him. Degli uccelli secondo le loro specie, del bestiame secondo le sue specie, e di tutti i rettili della terra secondo le loro specie. 2 di ogni specie verranno a te perché tu li conservi in vita. Tu prenditi ogni sorta di cibo che i mangia e fatene provvista, perché serva di nutrimento a te e a loro. Noè fece così, fece tutto quello che Dio gli aveva comandato.